So what you see on the left-hand side is the cell resolution images. On the right-hand side is the maps that we have created. The maps of the fetal brain for the first time across the entire second trimester at cell level resolution. So this is a very significant milestone for IIT Madras, for neuroscience in the country, and you'll hear from the editor very soon and why this is significant at a global level neuroscience as well. So thank you very much. We will get questions after the entire presentation is over. Thank you. Thank you, Professor Mohan. It is my pleasure to invite Dr. Susanna Hauser, Editor-in-Chief of the Journal of Comparative Neurology, to share a global perspective on the significance of this research. Good morning to all. I'm Susanna Hauser. Today I have the pride and honor to announce that the Journal of Comparative Neurology, of which I am Editor-in-Chief, one of the, it's the oldest continuously published basic neuroscience journal, is the journal bringing to the scientific community a monumental contribution that comes not from the usual Western power players in the business of generating knowledge about the brain, but from India. Today, the Sudha Gopalakrishnan Brain Center of the Indian Institute of Technology, Madras, is gifting humankind with Dharani, a freely accessible digital micrometric resolution collection of three-dimensional atlases of the developing fetal human brain. Dharani, named in tribute to the Hindu goddess of the earth and of beginnings, stands for a three-dimensional developing human brain atlas resource to advance neuroscience internationally. It's an acronym. Dharani is the kind of tool that opens new horizons, which is exactly what maps do for navigators. A brain atlas is a stack of maps of the brain, and each map of the brain is a chart that represents side by side on a flat surface of paper or screen what exists side by side in a flat section of the brain. Because the brain, unlike the surface of the planet, is a complex three-dimensional structure, the intricacies of its anatomical organization can only be captured by cutting it into a series of very thin sections that can then be colored for contrast, placed into a system of coordinates, described, annotated, and then finally organized systematically into a stack that reconstructs the third dimension of the brain. The team of dedicated scientists, engineers, and computational technologists who created Dharani did that for 5 developing human brains at 5 different ages during the second trimester of gestation, when the brain is rapidly growing in size and quickly increasing in complexity. With its thousands of plates that captured with superb quality the growing intricacies of the developing human brain, Dharani will give neuroscientists around the globe will guide neuroscientists around the globe in their endeavors to understand how the human brain comes to be what it is and to do what it does. This monumental contribution is all the more remarkable because it was entirely built at the IIT Madras during the COVID pandemic and was created with less than 1/10 of the funds that powered its US counterpart, the Human Brain Reference Atlas of the Allen Institute for Brain Science, which was also published in the Journal of Comparative Neurology in 2016. Dharani is now the largest publicly available digital data set of the fetal human brain. And as I speak, the Sudha Gopalakrishnan Brain Center is welcoming experts from the United States, Romania, South Africa, and Spain to explore Dharani together and begin to build international scientific relationships of the kind that bring humankind together in friendship and collaboration in the common quest for self-knowledge. This is the human brain at its best, collaborating to build together what no single human brain could possibly achieve alone. I look forward to seeing what the Brain Center, the IIT Madras in India, will bring next to the table of human brain cartography as Dharani continues to grow as a platform that allows us to visualize in 3 dimensions how from simple beginnings this most complex of structures is formed, that is the human brain. Thank you. Thank you, Dr. Susanna. Now I invite Dr. J. Kumata,
Dean of Neonatology at Savita Medical College and expert advisor to the National Health Mission, Government of Tamil Nadu, to speak about the impact of this work on Indian healthcare. Good morning to all the press and the professors here. And Kaalai Vanakkangal. This research of Sudha Gopalakrishnan's Brain Center is very, very heartbreaking research for clinicians like that. See, we are basically pediatricians, neonatologists, or adult physicians. We are very, very intrigued about so many diseases which affect the brain. This affection of the brain or the disease of the brain starts from the womb. That means even when the baby is in the mother's uterus, it starts problem in developing. And also we want to know how the normal brain develops. Because with advanced technology where they have done the sections to the tune of 20 microns and studied at less than 1 micron, that gives more insight to our clinician that how the developing brain behaves at various gestation and why certain babies when they are born do have certain problems and why some babies do not have. So this also they have shown that there are many new findings which was not in the previous atlas mapping during the process of development. That means our babies, whomsoever the brain has been studied, showing a new changes and new development which is occurring little earlier than what we expected. That means if we expected a particular development of the brain at 14 weeks, they are seeing it little earlier or at 17 weeks, whatever. So this gives a lot of insight. And coming to our health of India, see our Prime Minister also is promoting original research in our country. And during COVID period, we improved it. And in fact, this study was started during the COVID period, despite all the calamities. And pulled together, I really appreciate the IIT team with other collaborators who have done tireless work on this. And again, see the major areas it would help is the developmental disorders we see in children. Some babies go for cerebral palsy and permanent damage due to some hypoxic change. But some babies, despite having a lot of hypoxia, behave normally. So we don't know why a particular baby goes for cerebral palsy. Same way, certain babies go for certain developmental disorders. They are born all right. So autism is one of the important things where we have not found why this baby was born looking normal for the first 9 months of life and goes into autistic behavior later on. So that is another area where we could help. And again, coming to the mental health disorders, see disorders like depression or bipolar disorders or even schizophrenia, which comes in a particular families. What are the genetic disposition? In fact, studies have shown certain brains, the difference between our primate brain and our brain, the cells are almost the same. But how the gene differentially gets activated in the brain is what makes a human reaction or human behavior different. So all this, they have done it at a cellular level now. When they go for the functional level next in the chemical process, they might be able to give us an answer. And again, what should be appreciated is the spectrum of brains they have studied. Right from in utero brains, stillbirth brains, to neonatal deaths also we have taken, and they are planning to move to pediatric age and certain adult brains also. And adult normal brains who would have died due to accident, and adults who had had diseases, particular disease. So we will know how the brain, what are the brain changes in specific diseases. So these are things I think which would help. So Tamil பேசுறேன்னா இந்த brain study வந்து இந்த 5 brain வந்து குழந்தை வந்து இறந்தே பிறந்த brain-ஓ இல்ல abortion-ல வந்த பிறந்த குழந்தையிலிருந்து எடுத்த brain-ஓ study பண்ணிருக்கு. இது 14 வாரத்திலிருந்து 24 வாரங்கள் வரை இந்த brain study பண்ணிருக்காங்க. இந்த 5 brain study பண்ணதுல அந்த டெவலப்மென்ட் பார்க்கும்போது அந்தந்த வாரத்துல இருக்க வேண்டிய இது வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்ல இருந்ததை விட நியூ ஃபைண்டிங்ஸ் புது கண்டுபிடிப்புகளும் இதுல இருக்கு. அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பிரெயின் ஸ்டடி பண்ணும்போது அது நமக்கு நல்லா தெரிய வரும். இந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணும்போது ஏன் இந்த குழந்தை
குழந்தைகள் சில குழந்தைகள் பிறக்கும்போது ஆக்சிஜன் குறைவுனால அவங்க செரிப்ரல் பால்சின்னு அதாவது ஒரு நரம்பியல் ப்ராப்ளத்தினால டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டே இருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை சில குழந்தைங்க பிறக்கும் போதே பிரெயினில் டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தோட பிறக்கிறாங்க. ஏன்? ஏன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அப்போ ஏதாவது அம்மா கிட்ட கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் லைக் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி ஆர் ஃபர்டன் திங்ஸ், இப்போ நியூரல் டெஃபிக்ஸ்னால் ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சின்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா நம்ம பார்க்கறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் அடல்ட் லைஃப் நம்ம வந்தோம்னா இப்போ சில அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய மன உளவியல் ரீதியாக நிறைய நோய்கள் இருக்குது. முக்கியமாக பைபோலார் டிஸார்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் டிப்ரெஷன். இப்போ நிறைய பார்த்திங்கன்னா டிப்ரெஷன்றது நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ஷீசோஃப்ரீனியா சில ஃபேமிலிஸ் மட்டும் ஏன் வருது, சில ஃபேமிலிஸ் ஏன் அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்னு இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனும் ஜீனோமிக் ஸ்டடியும் இதில் போய் நம்ம பண்ணோன்னா அப்போ அது ரொம்ப நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ இதில் முக்கியமாக ரொம்ப நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டியது, பெருமிதப்பட வேண்டியது என்னென்னா இது முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்தியாவிலே நம்மவும் டெக்னாலஜி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு கட்டாயம் நம்ம கை தட்டணும். ஏன்னா நான் வந்து டாக்டராக இருந்தாலும் ஐம் பப்ளிக், நாங்கள் டாக்டராக இவங்க டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸாக எங்களுக்கு டெக்னாலஜி கொடுத்து பேஷண்ட்ஸோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு எங்களுக்கு அந்த திறமை அவங்ககிட்ட தான் கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதை நம்ம ஊர்லேயே அதுவும் தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஒரு செக்ஷனிங்கும் ஸ்டெயினிங் ஆட்டோமேட்டிக். ஏன்னா இப்போ ஒரு பெத்தாலஜி லேபில் உட்காந்து செக்ஷன் பண்ணும்போது குட்டி பிரெயின் நீங்கள் பார்த்தீங்க அதை க்ரியோ ப்ரெசர்வ் பண்ணி அப்படியே தண்ணி மாதிரி குழஞ்சிடும். அந்த மாதிரி இருக்கிறத கரெக்டாக க்ரியோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணி அந்த செக்ஷன்ஸ் எடுத்து அது ஒன்றுத்துக்கும் எங்கள் டெக்னாலஜி அவங்க ஓன் இன்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை ஒன்று பண்ணுறதுக்கும் we have taken time to perfect the technique of studying this brain. ஸோ அதுவும் ரொம்ப நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த கூட்ட முயற்சி இது நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோன்னா நம்மளும் அவங்க சொன்னாங்க இந்த பேப்பர் அன்லைக் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்லேருந்து ஒரு இந்தியன் வேர்ல்ட்லேருந்து this paper has come னு சொல்லியிருக்காங்க. She looks surprised that we have produced such a remarkable research of this I'm not surprised. I'm not surprised. Let's get this straight. I am not surprised. I'm very happy. But sorry if I meant wrongly my expression. But we should be very, very not only become proud about it, but we should continue to keep this work and collaborate. And you, as a media person, have got a very great power of disseminating this knowledge to the common public and the administrators and philanthropists, where even funding and administrative support they would get. And so I wish them continued success in all the things they are going to, because this is only the interim. So they are going to do more research, and hopefully they would also give us lot of answers to our medical fraternity regarding lot of the dilemmas and doubts we bring regarding the disease process. And also during this we would hopefully get some intervention, either some intervention that this would help a brain develop normally or something like that, that would go a long way to all the mothers who have problems. After having born the child for so many weeks, and if they end up not having a child, or if they end up having a child with some disability, or an adult has been all right for so many years and suddenly becomes all thing, then this will also help. I think with these words I conclude, because they wanted me to breathe. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Kumar. It is my pleasure to welcome Mr. Chris Gopalakrishnan, our distinguished alumnus, co-founder of Infosys and chairman of Axelar Ventures, to share his insights on the importance of India leading such groundbreaking initiatives. Thank you. Let me start by congratulating Mohan and the entire team at IIT Madras, all the collaborators, all the medical practitioners who have worked with the center. It's a team effort, and the team is international. And as Dr. Kubota has said, what is
very important to note is that a lot of the technology has been developed here in IIT Madras. And so, congratulations, compliments, and I'm looking forward to continuing this research for many years to come. Actually, the output from this will keep people busy, scientists busy around the world for years to come. See, the first point I want to share with you is that world-class research can be done here in India. We need to have that confidence. India has a role to play in inventions and innovations that will benefit the entire world, 8 billion people in the world. And we must play an important role in scientific research, creation of new products, new technology that the entire world will use. So that's the first point I would like to make. The next point is one of the reasons why our philanthropy, our family office has supported research is we believe that the next frontier in computing will come from better understanding of human brain, the most complex creation of nature. As you know, the developments in artificial intelligence, machine learning, etc. came from us wondering about how the brain works and trying to recreate that magic using silicon. So, better understanding of human brain will create newer models, better models. Even though AI is being talked about today, there's still significant improvements that need to be made. We also need to understand what intelligence is from a human perspective to create a better AI tool that we can use. So a lot of a lot of new developments will come from understanding the brain, and so that's the first reason. Second is to understand, as was already mentioned, how the brain develops, and if there are any let's say changes that happen, any conditions that affect the brain, we can understand and hopefully find solutions, cures for these. So understanding how the brain develops, if there are any disorders, what can we do to address those? That's also another reason for supporting such research. Lastly, I will say that this is the best time to do scientific research in India. There are no limits, and there are many problems that still are unsolved. I think money is not a problem today, and talent is there. It's a wonderful example of people coming together to find something truly path-breaking, disruptive. So I feel that this is the best time, and I encourage especially students to take on careers in science research in places like IIT Madras. I'm proud that this work has happened in my alma mater, IIT Madras, and close by saying that this puts IIT Madras on the global map for brain studies, and congratulations again. Thank you, sir. Yeah, you want to add something, please? I'd like to, I'll take off my hat of editor-in-chief of the journal and speak to you now for 30 seconds as a neuroscientist born and raised in Brazil who had to leave her country to do research, in which I do now in the US. What is happening here is what I wish I could see happen in my country, which is government and private institutions collaborate to build something absolutely unique, absolutely cutting edge, and that goes in the face of what the facts show to be science world that has been dominated by Western cultures simply because of
history. And this is demonstration that we can change history, we can change the way the science is made, and I am so proud to be here and privileged to be a part of this and contribute to bringing Dharani and what you all together achieved to the world. So, thank you. Thank you, Dr. Susanna. Thank you, Mr. Chris. Finally, I invite our esteemed Director of IIT Madras, Professor V. Kamkodi, to share his perspective on this milestone. So, இவங்க எல்லாரும் பேசினதை நான் தமிழில் சொல்லிடுறேன். ஓகே, மனித மூளையை புரிந்து கொண்டவர் யாருமே இல்லை. மூளை தான் நமக்கு நிறையா புரிதலை கொடுக்கறது. ஒரு கர்ப்பத்திலேயே ஒரு குழந்தை உருவார் அந்த சமயத்திலேயே மூளை வளர்ச்சிங்கிறது கர்ப்பத்தில் நிறையா நடக்குது. அதனால தான் ஒரு அம்மா அவங்க வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதே நல்லதை செய் நல்லதை சொல்லு, ஏன்னா அந்த மூளை கேட்டுக்கும், அதில் அழகாக விருத்தி ஆகும்னு ஒரு நம்ம ஐதீகம் நம்ம பண்பாட்டில் இருக்குது. அந்த சமயத்திலேயே அவங்களுக்கு சில மூளையில் டிசார்டர்ஸும் வருது. பிறவியிலேயே அவங்களுக்கு ஒரு செரிப்ரல் பாலப்சி அது மாதிரி நிறையா அவங்க சொன்னாங்க. அது மாதிரி சில பிரெயின் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் வருது. ஸோ இந்த மூளை எப்படி வளருது, இதனால என்ன டிசார்டர்ஸ் வருது, குறிப்பாக அதுக்கப்புறம் அல்சீமியர், பார்க்கின்சன் இது மாதிரி டிசீசஸ்லாம் எப்படி மூளையை எந்த இடத்துல பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் சில ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மூளை எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு. அந்த கனெக்ஷனை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும், அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிரெயினை புரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நாங்கள் இப்போ பண்ணது வந்து ஒரு மூளையை எடுத்து, ஒரு மூளையில் இப்போ 5 மூளை இன்றைக்கி டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணுறோம். அந்த மூளையோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம். எப்படின்னா, இப்போ நாங்கள் 5 ஃபீட்டல் பிரெயின்ஸ், அதாவது 2வது ட்ரைமஸ்டர், அதாவது 14லேருந்து 24 வாரத்துக்குள்ள வளர்ச்சி அடைந்த மூளையை எடுத்து அதை 0.5 மைக்ரானாக ஸ்லைஸ் பண்ணுறோம். அதாவது இப்போ மனித முடிங்கிறது 50 மைக்ரான், 0.5னா எவ்வளோ வரும், பை 100. மனித முடியோட டயாமீட்டரில் 1/100 அந்த லெவலில் அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி, ஒரு ஸ்லைஸுக்கு இன்னொரு ஸ்லைஸுக்கு நடுப்புற என்ன கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத ஸ்டடி பண்ணி, மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்டடி பண்ணி, அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் திருப்பியும் முதல்ல ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி, திருப்பி எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அதை 3Dயில் ரெண்டர் பண்ணுறோம். அதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்க. இது உலக உலகிலேயே முதல் முறையாக ஐஐடி மெட்ராஸ் இதை செஞ்சுருக்கோம். இதில் வந்து இது மாதிரியான ஒரு ஹியூமன் பிரெயினில் இந்த மாதிரியான ஒரு டேட்டா எங்கேயுமே அவைலபிள் இல்லை. இன்னைக்கு மத்தியானம் 12 மணிலேருந்து உலகத்துக்கு அதை நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம். இதை வந்து இதுக்கு பேர் தாரிணின்னு வச்சுருக்கோம். தாரிணின்னு பேர். இந்த தொழில்நுட்பம் எப்போ டெவலப் ஆச்சுன்னா, கோவிட் டைமில் டெவலப் ஆச்சு. கோவிட் டைமில் எல்லா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸும் இருந்தது. அந்த டைமில் நாங்கள் இங்கே டெவலப் பண்ணோம். இதை ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு உலக லெவலில் நமக்கு வந்து நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லை. அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து இண்டிஜினஸாக உருவாக்கினோம். அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 90% 95% ஆஃப் அவர் ஒர்க்கு இந்தியாவில் தயாரித்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சு பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இதில் இன்னொரு என்ன பெரிய தமிழகத்துக்கு என்ன பெருமைன்னா, இதில் இப்போ இன்வால்வ் ஆன இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இப்போ சவிதா மேடம் வந்திருக்காங்க, குமுதா, ஐஐடி மெட்ராஸ், இது மாதிரி தமிழகத்தில் இருக்கிற நாங்கள் 2 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் சேர்ந்து இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா வந்திருக்கு. இந்த டேட்டா கரெக்டா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வேலிடேஷன் பண்ணணும். உங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி இது நாங்கள் ஒரு வருஷம் முன்னாடியே நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வேற ஒரு நல்ல பெரிய ஏஜென்சி இதை வந்து நமக்கு வேலிடேட் பண்ணணும்னு நினச்சோம். அதுதான் இந்த ஜேர்னல் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் நியூராலஜி, 130 வருஷம் ஓல்டு ஜேர்னல். அவங்களுக்கு இந்த பேப்பரை அமிச்சோம். அவங்க கம்ப்ளீட்டாக வேலிடேட் பண்ணி, இது மாதிரியான ஒரு இது இந்தியாவில் நடக்கிறது பெரிய எங்களுக்கு ஆச்சரியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. நிச்சயமாக அது நடக்கிறது, எங்களுக்கு ரொம்ப மனநிறைவு திருப்தி அடைக்கிறதுன்னு சொல்லி
அவங்களே இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸுக்கு நானே வந்து ஊடக நண்பர்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்திருக்காங்க அமெரிக்காலேருந்து. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கம்மிங் ஹியர். அடுத்ததாக இதை ஒரு கூகுள் மேப் எப்படி ஒரு நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டை நம்ம மேப் பண்ணுறதோ அதே மாதிரி 3D ரெண்டரிங்கில் பிரெயினை நாங்கள் மேப் பண்ணுறோம். ஆனால் கூகுள் மேப்புக்கு எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் தேவையோ அது மாதிரி 100 மடங்கு ஸ்டோரேஜ் நம்ம பிரெயினுக்கு தேவை. அதாவது ஒரு கையளவு பிரெயின்னு நினைக்கிறோம். அதாவது மூர்த்தி சிறிது கீர்த்தி பெரிதுன்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்குள்ளே அவ்வளவு கோடிக்கணக்கான கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் வந்து கிகாபைட்டு பார்த்துருக்கீங்க, உங்கள் இப்போ நெட்வொர்க்லாம் வருது. இதெல்லாம் தாண்டி பீட்டாபைட், பல பீட்டாபைட்ஸ் தேவைப்படுறது ஒரு பிரெயினுக்கே. அந்த அளவான டேட்டா இப்போ இதுலேருந்து ஜெனரேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இதுக்கு என்ன காசுன்னா, வெளிநாட்டில் இதே மாதிரி ஆலன் பிரெயின் இன்ஸ்டியூட்டு, அமெரிக்காவில் இருக்கிற இன்ஸ்டியூட்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு $150-200 மில்லியன் இதுக்காக செலவழிக்கிறாங்க. நாங்கள் மொத்தம் இதுக்காக செலவிச்சது இதுவரையில் $15 மில்லியன். 1/10 காஸ்ட்டில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு இந்தியாவோட ஒரு பெரிய இது. நம்மளுக்கு செய்கிற ரொம்ப நுணுக்கமான ரிசர்ச், அட்வான்ஸ் ரிசர்ச்சையும் நம்ம வந்து ரொம்ப லோயர் காஸ்ட்டில் பண்ணுறோங்கிறது நமக்கு. அதாவது இங்கேருந்து சந்திரயான் மங்கள்யான் போனதே பிரைம் மினிஸ்டர் கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தார். ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் 1 கிலோமீட்டர் போகிறத விட குறைச்ச செலவில் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஆனால் பர் கிலோமீட்டர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த அளவு குறைச்சல். அது மாதிரி இந்த ரிசர்ச்சை நம்ம பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இதுக்கு உறுதுணையாக நான் எங்களோட ரொம்ப ரொம்ப பெருமைக்குரிய அலுமினஸ் கிறிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள். இவரை பற்றி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இவர் நான் வந்து எப்போதும் காமதேனுன்னு சொல்லுவேன். எப்போ பணம் வேணாலும் ஒரு ஃபோன் அடிப்போம், பணத்தை கொடுக்குறார். நிறையா அந்த ஃபண்டிங், அதாவது பணம் கொடுக்கறது ஒரு தடவை பிரியத்தோடு கொடுத்து அதை என்கரேஜ் பண்ணுறது இன்னைக்கு ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ்னோட அவர் பெங்களூர்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கார். எங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்து கிட்டத்தட்ட 60 கோடி ரூபாய் இதுக்காக கமிட் பண்ணியிருக்கார். இன்னும் நிறையா செய்கிறார். எப்படியாவது இந்த ரிசர்ச் வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதுல அவரோட பெரிய பங்கு இதில் இருக்குது. அதையும் தாண்டி பிரின்சிபல் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அட்வைசர் டு த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ், அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்தும் இதுக்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனில் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ்னு நம்ம 2018 ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு சென்டர், அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு $2 மில்லியன் இதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியாக ஒரு பப்ளிக் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ப்ளஸ் எங்கள் அலுமினை டோனார்ஸில் நாங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டை இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. இதனால் என்ன வருங்கிறது இப்போ அவங்க மேடம் டாக்டர் குமுதா இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஒரு பிரெயினை இப்போ ஸ்டடி பண்ணி அதோட ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுட்டா எப்படியான டிஃபார்மேஷன்ஸ் அதில் வரலாம், சின்ன வயசுலேயே அது மாதிரி வந்தால் எந்த மாதிரியான மெடிசன் கொடுக்கலாம், அது வந்து குயிக்காக ட்ரெயின் பண்ண, அதை குயிக்காக சரி பண்ணுறதுக்கு, அதே மாதிரி கைடட் நியூரல் சர்ஜரி பண்ணுறதே எப்படி இது நடக்கும், ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஏன் வருது, இது மாதிரி பல விதங்களில் நம்ம வந்து ஒரு புரியாத புதிராக இருந்த ஒரு மூளையை இன்னைக்கு அதை பற்றியான சில இன்சைட்ஸ் இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பு அஹெட். அதாவது இந்தியா தான் கிறிஸ் சார் சொன்ன, கோபாலகிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவிலையும் நம்ம செய்ய முடியும். சாதாரண ரிசர்ச் இல்லை, ரொம்ப டீப் கோர் டெக் ரிசர்ச் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு. இதுக்காக என்னோட ரொம்ப ஆத்ம நண்பர், என்னோட உடன்பிறவா சகோதரர் மோகன் சங்கருக்கு பெரிய ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்கிறேன். ஐஐடியில் நிறையா பெருமை மிக்க நிறையா செயல்கள் செஞ்சுட்டு வரோம். ஆனால் மிக பெருமை கிடைக்கிறது இது மாதிரியான சில ஒர்க்கில். இதை நாங்கள் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் எதுவுமே எல்லா ஐஐடி அனைவருக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸுங்கிற இதில் இந்த டேட்டாவை நாங்கள் வந்து எங்களுக்குன்னு வச்சு நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி இது நோபல் ப்ரைஸ் கூட வாங்குவோங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை. ஆனால் எங்களுக்காக இல்லை, யார் வேணால் யூஸ் பண்ணுங்கோ. கடைசியாக இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற எந்த குழந்தைக்கும் ஒரு பிரெயின் டிசார்டர் வந்தால் அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு எங்களால் முடிஞ்சது செஞ்சோன்னா அதுதான் எங்களுக்கு எல்லா ப்ரைஸையும் விட எங்களுக்கு வர திருப்தி. அதனால் இதை ஓப்பன் சோர்ஸில் நாங்கள் இதை இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இவ்வளோ மீடியா இங்கே வந்து இதுக்கு
ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதை கவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ரிசர்ச் நடக்கிறதுங்கிறதுல இந்த காலகட்டத்தில் குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு இந்தியாவில் இது மாதிரி ரிசர்ச் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனையும் ஊக்கத்தையும் கொடுக்கும்னு நம்புகிறோம். அதுக்காக ஐஐடி மெட்ராஸ் இன்னும் நிறையா செய்யணும். இன்னும் இந்த 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 ரிசர்ச் இப்போ தான் ஸ்டார்டிங். இப்போ ஃபீட்டல் பிரெயினில் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ரேபீஸ், நாய் கடிச்சா பிரெயின் எஃபெக்ட் ஆகுது. ரேபீஸ் இன்ஃபெக்டட் பிரெயின் எப்படி இருக்கும், இன்னும் பார்க்கின்சன் எப்படி வருது, இதற்கு நம்ம எல்லாருக்கும் மூளையை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது. எம்ஆர்ஐ அது மாதிரிலேருந்து இதையும் எம்ஆர்ஐயும் காரலேட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் டயக்னோசிஸ் பண்ணலாமா, இது மாதிரியான பல ஆராய்ச்சிகள் காத்துட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக நிறையா பண்ணுவோம். வருஷம் இது மாதிரி நிறையா நல்ல பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வரணும். ஸோ இதுக்காக நிறையா இளைஞர்கள் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸும் கொண்டு இதில் செய்யலாம். நிறையா ஃபார்மா கம்பெனிஸ் வரலாம், நிறையா ட்ரக் டிசைன் கம்பெனிஸ், ட்ரக் பண்ணுற கம்பெனிஸ் அவங்களாம் இதில் சேரலாம். எல்லாருக்கும் இது ஒரு ஓப்பன் இன்விடேஷனாகவும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். மற்றபடி அடுத்த கேள்வி ஒரு நிமிஷம். ஐ ஜஸ்ட் சம்மரைஸ் ஃபார் த நேஷனல் மீடியா. இது ஆரம்பம். அதாவது ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர் ஜர்னியில் இன்றைக்கி தான் 1 மீட்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். எங்களையும் தாண்டி நடக்கும், எங்கள் லைஃப் டைம்லாம் தாண்டி நடக்கும். ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம் நேஷனல் மீடியாவுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ டியர் நேஷனல் மீடியா, தேங்க்யூ வெரி மச் for joining today. We are extremely proud and happy to inform you that for the first time in the world, IIT Madras, with the gracious contribution of our dear alumnus Sri Krish Gopalakrishnan and the office of the Prime Minister's scientific advisor and the Ministry of Education, we have started a very unique project of trying to dissect the brain at 0.5 micron accuracy and analyzing the brain at a cellular level. We have now created a structural model for different brains, and what we are releasing today, the Dharini, is for 5 fetal brains in the second trimester, that is between 14 to 24 weeks. There are a lot of very interesting developments that happened along with this research. The prime one is that the equipments needed for such type of dissections were not available, and these were basically indigenously developed. The institutions involved are from Tamil Nadu. We have the Honorable Dr. Kumuda from the Savita institution along with us. The third important thing is that this data that we have generated has been validated by a 130-year-old journal of comparative neurology. The editor-in-chief is here. This is a true example that state-of-the-art research in very deep core technology can happen in India, and it has happened at a phenomenally low cost, which is almost 1/10 of what it would have costed if you had done in other parts of the world. As per our motto, IIT Madras for all, we are not reserving this data just for our research. It has massive implications in brain related diagnosis, treatment, etc. as we go forward. We are releasing it in open source for the benefit of mankind. I am very proud, and I thank my colleague Professor Mohan Shankar for leading this project in a tireless manner. If you win a battle, it is victory, but if you win it with challenges, it is history. Mohan has executed this project at COVID times. I am sure you have made history, Mohan. It's just the first 1 meter of possibly a 10,000 kilometer journey. We have a long way to go. But today really marks a very important day in the area of
neuroscience, and I'm sure this will be a landmark contribution. Thank you very much for joining, and we will open up for questions. Huh? Will you please introduce yourself and ask your question? Yeah. It's already available on the web. இது வந்து வெப்பில் இருக்கு. என்ன வெப்சைட்? It is already given to them. அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ்லேயே அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். It will be available in the web. The link is available. You can go and click and collect the data. Is there any outsiders who just want to have some queries or want to contact you? Yes, there is also a contact in the website. You can send queries and we can basically guide you on how to use the data. அதானே, அந்த டேட்டா எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு ஏதாவது query இருந்தால் அதில் கான்டாக்ட் இருக்குது, நீங்கள் அமைச்சிங்கன்னா நாங்கள் இது பண்ணலாம். ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு டிஸ்கஷன் குரூப்பும் இருக்கும். அதில் இந்த டிஸ்கஷன் குரூப்பில் நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஒரே நிமிஷம். வாழ்த்துக்கள் சார், ரொம்ப பெருமையா இருக்குது. ஸோ மனித மூளைகள் பற்றி பெரிய ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு. இதில் வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு வந்து சிக்னிஃபிகண்டாக வந்து புரியுது. எந்த அளவுக்கு வந்து இது ரொம்ப பெரிய ஒரு மைனூட்டான ஒரு ரிசர்ச் நோபல் வரையும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க. அதுக்கு இந்த வாழ்த்துக்கள். எனக்கு ஒரு 3 கொஸ்டின் இருக்குது, நான் அதை கேட்குறேன். டேபிள் ஆஃப் ஹியூமன் பிரெயின் கார்டோகிராஃபி அதில் வந்து யூஎஸோட இதோட நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம், இந்தியாவும் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ யூஎஸோட டேபிளில் இதுக்கு முன்னாடி ஹியூமன் பிரெயின் பற்றி என்ன மாதிரி டேட்டா இருக்குது, இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து எந்த மாதிரி ஒரு முன்னேற்றம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி தான். இது வர ஒன்று சொல்கிறேன். ஸோ ரெண்டு முக்கியமான விஷயம். ஒன்று, இது ஃபுல் மூளை. யூஎஸில் இருக்கிற 2-3 டேட்டா வந்து பாதி மூளை இல்லை ஒரு மூளையில் ஒரு பகுதி, அது ஒன்று. 5 பிரெயினும் ஃபுல் பிரெயின். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், இது செல் ரெசல்யூஷன். ஒரு செல் ஒரு அணுன்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஃபுல்லாகவே 3Dயில் அவைலபிள். நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். 3Dயில் 5 பிரெயின் ஃபுல்லாக செல் ரெசல்யூஷன். இதான் முதல் தடவை. நீங்கள் அடுத்த கேள்வி. 5132 பிரெயின் செக்ஷன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க. அதுல நமக்கு வந்து ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு முன்னேற்றம் வந்து கிடைச்சிருக்கா? நீங்கள் டீப்பான கேள்வி கேட்டீங்க. ஸோ இது வந்து இது ஒவ்வொரு ஃபைண்டிங்க்கும் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் போயிட்டு இருக்கு. ஏற்கனவே 2 போயிடுது. இது மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-100 ஃபைண்டிங் வந்துட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஏற்கனவே 1-2 இருக்குது. எங்கள் சீஃப் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் ரிச் அவர்மா அது ஏற்கனவே ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. அதை பற்றி அந்த டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ போக வேண்டாம். அதில் ஒரு குறிப்பான ஒரு ஃபோல்டு, அது ஏன் இப்படி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தொங்கி இருக்குன்னு நாங்கள் முன்னாடி இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல. அதை இப்போ நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். அது மாதிரி நிறைய அது மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட 100க்கு மேலே கூட இருக்கும். நிறைய ஃபைண்டிங் இருக்குது. அதுக்கெலாம் தனியாக வந்து நீங்கள் திருப்பி வாங்க, நான் உங்களை அந்த ரிலீஸ் எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா பேசலாம். 5 பிரெயின் இது வந்து நார்மல் பிரெயின்னா இப்போ இது வந்து மூளை பாதிக்கப்பட்ட பிரெயினும் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வேறு. இது வந்து நார்மல் பிரெயின். நார்மல் என்னன்னு நம்ம பேஸ் லைன் சொல்லுவாங்கல்ல, சாதாரணமானது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து முதல்ல அந்த மேப்பை எடுத்துட்டு அதை வந்து மூளை பாதிக்கப்பட்ட சிசுவோட கம்பேர் பண்ணுற அந்த வேலையும் நடந்துட்டு. இது வந்து நார்மல் பிரெயின் 14, 17, 21, 22, 24 வாரம் எல்லாமே டேட்டா வெப்சைட்ல இருக்கு. பேசும்போது சொன்னாங்க சிலிக்கான், அதாவது இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஹியூமன் பிரெயினை வந்து ஒரு மாடலாக வச்சுட்டு நிறைய நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து மெமரிஸ் இதெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஒரு ரிசர்ச் மூலமா வருங்காலத்தில் ஒரு ரோபோ நம்ம இந்த மாதிரி மேட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஹியூமனாய்டு ரோபோ அதை மேட் பண்ற அளவுக்கு இது வந்து எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம்? இது எங்கள் இயக்குனர் தவிர பெஸ்ட் ஆள் கிடையாது. அவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் அதை பற்றி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி. அதாவது இயந்திரன் சினிமா பார்த்தீங்க இல்லையா, ரஜினிகாந்த் சினிமா, அதில் 1லேருந்து 2 வந்தது இல்லையா, 2ல் எமோஷன்ஸ்லாம் கேப்சர் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரியான ஒரு இயந்திரன் 2 மாதிரி ஒரு ரோபோ பண்ணணும்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பிரெயின்லேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தால் தான் முடியும். ஓகே, அவங்க வந்து அந்த மூவியில் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக அது மாதிரி ஒரு ரோபோவை ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு வரணும்னா உங்களுக்கு குயிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அதே அந்த அதே ரோபோவை நம்ம வந்து 2.0ல் எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும்னா இந்த மாதிரியான ரிசர்ச் பண்ணினா தான் முடியும். அதுதான் கிறிஸ் சார் சொன்னார். நமக்கு வந்து இதில் இந்த ஃப்ரான்டியர்ஸ் ஆஃப் ஏஐ, அதாவது இப்போ ஏஐ பண்ணிட்டு இருக்கோம், மாடல் இருக்குது, இது பண்ணுறோம், ஜிபியூவில் போடுறோம், இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. இதில் ஏதோ வர பயோடேட்டாவில் நல்ல பயோடேட்டாவாக இருக்குது, வர ஸ்பீச்சை 2 டெக்ஸ்ட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் ஒரு பார்ட். இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஃப்ரான்டியர் போடுறது, அந்த இயந்திரன் 2 இஸ் a வெரி குட் கேஸ் ஸ்டடி.
ரஜினிகாந்த் சினிமா பார்த்துருக்கேன் இல்லையா? ஓகே, அந்த இது வந்து நல்ல கேஸ் ஸ்டடி. அந்த மாதிரியான லெவலுக்கு நம்ம எடுத்துன்னு போகணுன்னா இந்த 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 மாதிரியான ரிசர்ச் நமக்கு தேவைப்படுது. ஓகே, ஒரே நிமிஷம் இன்னொன்று அவன் பண்ணால் கை அதான் அதுதான் அவங்க அதாவது இப்போ ஒரு எம்ஆர்ஐயோ சிடி ஸ்கேனையோ நம்ம எடுத்தால் ஒரு அளவுக்கு தெரியுது, செல்லுலார் ரெசல்யூஷனுக்கு எனக்கு தெரியல. இப்போ செல்லுலார் ரெசல்யூஷனில் எப்படி இருக்கு மூலைன்னு இங்கேன்னு ஒரு இன்புட் வருது. இப்போ இது அந்த செல்லுலார் ரெசல்யூஷனில் இருக்கிற மூளை அது எப்படி இருக்குங்கிற கனெக்ஷனையும் வச்சுட்டு எம்ஆர்ஐயில் வர சில இன்புட்ஸையும் வச்சுட்டு ரெண்டுத்தையும் காரலேட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் இன்சைட் வரலாம்ங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம். அது இன்னும் அவங்க டாக்டர்ஸ்லாம் என்ன அதை வேலிடேட் பண்ணணும். இது ஒரு பார்ட். அதாவது இன்னைக்கு இந்த டேட்டா வச்சு நீங்கள் எப்படி இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட்டை ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம்ங்கிறதுக்கு இது ஒரு பார்ட். இது ஒரு அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது பார்ட் வந்து நாளைக்கு இது நார்மல் பிரெயின்ங்கிறது பேஸ் லைன் பிரெயின் மோகன் சொன்ன மாதிரி. இது வந்து நாளைக்கு ஒரு ரேபீஸ் அஃபெக்டட் பிரெயின், அது வேறு ஏதாவது செரிப்ரல் பாலப்சி வந்த பிரெயின் அது வரது, அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அதை வச்சு சில ட்ரக் டிஸ்கவரி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸையும் நம்ம கொண்டு வரலாம். அது மாதிரி அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எஃபெக்டட் பிரெயின்ஸையும் போடுறோம். அப்போ அந்த கம்பேரிசன் வரும். ஆமாம், இப்போ போட்டு இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறது நமக்கு இன்னும் நிறைய இன்புட்ஸ் இருக்கு. நிறைய மூளை இருக்கு. எடுத்த பிரெயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை மூளை பிரச்சனைனால இறக்குது. ஸோ இறந்தே பிறந்த குழந்தை தான் இருக்கு. இல்லை அபார்ஷன் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு பண்ணும். அப்போ வேற ஒரு காரணத்துக்காக அபார்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த குழந்தைக்கு ஃபீட்டஸ்க்கு மூளையில பிரச்சனை இல்லை, அதனால அது பேஸ் லைனாக வருது. இப்போ இன்னொரு குழந்தை ஒரு மூளை பிரச்சனையோட இறந்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பிரெயின் எடுத்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணி இந்த பிரெயினோட நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா அங்கே என்ன மாற்றங்கள் சேஞ்சஸ் இருந்திருக்கு, ஸோ அந்த மாற்றம் எதனால வந்தது. அப்போ அந்த அம்மா கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து இப்போ இவங்க வந்து ஒரு டிசீஸோ ஒரு நோய் அவங்களுக்கு காஃப் கோல்டு வந்தது, ஒரு ரேஷ் வந்தது, அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணி இந்த நோய் அம்மாவுக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து குழந்தைய பாதிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பாதிப்பு இதில் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி இப்போ அடல்ட் பிரெயின் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தர் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாரு, அவரோட மூளைக்கு பிரச்சனை கிடையாது, ஆனால் இன்னொருத்தர் ஸ்ட்ரோக்ல இறந்துடுறாங்க. அப்போ இந்த நார்மல் பிரெயினை பேஸ்லைன் வச்சு ஸ்ட்ரோக்ல இறந்தவங்கள பார்க்கும்போது அதில் முக்கியமாக ரத்த குழாய் வெடிச்சோ இல்லை ரத்த ஓட்டம் சரியில்லாமல் தான் இன்ஃபாக்ட் வரும். ஸோ அதே எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி அல்சைமர்ஸ், பார்க்கின்சன்ஸ், இப்போ நிறைய பார்க்கின்சன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம ஏர்லியாகவே இது முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னா, இப்போ அந்த குழந்தை எடுக்கணும்ல ஃபஸ்ட்டு எம்ஆர்ஐ சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த செக்ஷன் பிரெயினை வெளியே எடுத்து பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இப்போ இந்த அடல்ட் பிரெயின் எடுத்தாலும் அதே எம்ஆர்ஐ செக்ஷன் வந்து பண்ணி அது ஒரு பேஸ்லைன் இன்னொன்று இருக்குது. அதனால தான் மல்டி மாடலாக அவங்க 3 இது பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று எம்ஆர்ஐ, நேரடியாக செக்ஷன், அப்புறம் இன்டெகிரேஷன் வித் டிஜிட்டைசேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைச்சி நம்ம வந்து இன்வென்ஷன்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளே ஏதாவது ஒரு மெடிக்கேஷன் இது உதவும் அப்படின்னு பார்த்து அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி செல்லுலர் லெவல்லேருந்து கெமிக்கல் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவலில் போகும்போது அதுக்கு நம்மளுக்கு இன்சைட் வர்றதுக்கு நிறைய வரும். டாக்டர் கணேசன் ஒரு நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம், ஜஸ்ட் ஒன் மினிட். டாக்டர் கணேசன் சொல்லுங்க. கணேசன் வாலு டிவில இருந்து முதல்ல என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இந்த ஆய்வுக்காக ஒரு ஜேர்னல் சிறப்பிதழை வெளியிடுதுன்னா அது பெரிய விஷயம். அதுக்காக நீங்க நிறைய ஜேர்னல் பேப்பரை எழுதிருக்கீங்க. அது மதிச்சு அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப். அது பத்திரிகையாளர்கள் சார்பாக 5 மூளைக்காக கிட்டத்தட்ட நீங்க 500 மூளைகள் வேலை செஞ்சிருக்குது இல்லையா? இருக்கலாம். இது ஒரு வருங்காலத்துல எல்லா மூளைகளையும் ஆய்வு செய்வதற்காக பண்றது. நீங்க ஏன் இந்த 2வது கர்ப்ப காலத்தை, அந்த செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் நீங்க சூஸ் பண்ணுனீங்க?
அதை விட இன்னும் இந்த தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் இன்னும் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம். இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நீங்க இறந்த குழந்தைங்க தான் பண்ணியிருக்கீங்களா? இன்னும் நம்ம வயிற்றுலயே இருக்கிறப்ப நம்ம பண்ணும்போது அந்த ரேடியேஷன் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏற்கனவே இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் இதனாலதான் நம்ம பண்ண போறோம். இந்த ரேடியேஷன் குறையப்ப நீங்க இந்த ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஒரு பக்கம் சொல்லியிருக்கோம், இன்னொரு பக்கம் இந்த மூளையை இன்னும் நீங்க மைக்ரான் லெவல்ல பண்ணணும்னா அதிநவீன ஸ்கேன் கருவிகள்லாம் வேணும். அந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் போயிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறேன். ஸோ இந்த செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் என்ன பெஸ்ட்டு சொல்ல வேண்டியதுங்க இவங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஏன் எடுக்கலன்னு கேட்குறீங்க. செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் லாஸஸ் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ அபார்ஷன் நம்ம ஆக்ட் படி மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் 20 வாரத்துக்குள்ளே தான் நம்ம அபார்ஷன் பண்ண முடியும். ஏதாவது பிரச்சனை இருந்து அந்த குழந்தை தானே அபார்ட் ஆயிடுச்சு, இல்லை உள்ளேயே கர்ப்ப காட்டிலே இறந்துன்னா அந்த குழந்தை எடுக்கணும். இப்போ அது ஒன்று. 3வது ட்ரைமஸ்டரில் முக்கால்வாசி குழந்தை நல்ல ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் டெத்தாக வந்து குறையும். அது ஒரு காரணம். ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆக்சஸ் பிரெயின் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் எடுக்கணும்னு அடுத்த கேள்வி கேட்டால் அவங்க ரொம்ப சின்னதாக இருப்பாங்க. அபார்ஷன் எடுக்கும்போது அந்த மூளையை அது கூட எடுத்திருக்காங்க, அவங்க ஒரு 12 வீக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதை எடுத்து குழந்தைய தனியாக மூளை எடுக்கிறது, குழந்தையே அந்த ஃபீட்டஸே உள்ளே போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பிரெயினை எடுத்து அதுக்கப்புறம் கிரியோ ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் பண்ணும். ஸோ அதனால் அது பண்ணுறது. தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் பிரச்சனைக்கு குழந்தை நல்ல ஸ்திரமாக வளர்ந்துடும், எங்களுக்கு பிரச்சனையும் கம்மியாக இருக்கும், அந்த இதில் இறப்பும் குறைவாக இருக்கும். அதனால் அந்த பிரெயினை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஆக்சஸ் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் சொல்ல இன்னொரு வழி அதிநவீன கருவி வழியாக நம்ம ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மாதிரி உள்ளே பார்க்கறது தான். பட் எம்ஆர்ஐ பண்ணலாம், பட் தேவையில்லாமல் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நார்மலாக போயிட்டுருக்க ஒரு அம்மா ஆர்டினரி அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் போகிற அம்மாவை நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ண மாட்டோம், ரிசர்ச்ன்ற ஒரு காரணத்துக்காக. இதுவும் இருக்கு. Thank you, Dr. Kumada. Now we will take one question from the online audience. Kanan sir, please go ahead. Hello. Kanan sir, now we will take a question from the online audience. Yes, sir. Sir, Nivedita from Happiest Health is asking a question. Can you please tell how were the brains collected at 24 weeks to 14 weeks? 14 weeks to 24 weeks. I think the answer just came out, but again I'll request Dr. Kumada to respond. See, the fetuses were either born as stillbirth. That means baby was already dead in the uterus, or for any reason medical termination was done, those babies were taken. The whole baby would be put in the 4% paraformaldehyde, and then the baby would be subjected to postmortem MRI, and then afterwards the brain would be extracted from the baby, and then the brain would be cryoprotected and freezed, then only sliced. So this is how the collection and the process happens. And of course all this is done with the consent of the parent and the guardian. And also all the institutions would have institutional ethical committee clearance for this type of research. Next, Sushila from Happiest Health. Since the brain samples were of stillborns, how different will they be from a healthy or a normal brain? How can these 3D images offer insights on this? Yes, so it all depends on how long the child was alive, or whether it was a fresh stillbirth or a macerated stillbirth. If the baby has been dead for some time in the uterus, those brains may not be in a very good status for whole brain analysis. So the brain could have been damaged. And also certain brains can undergo damage during this process of preservation and cryoprotection. That is why they do cryoprotection in sucrose solution and try to protect the brain as much as possible for very good section. So that is what can. It all depends on how the fetus was inside just before the delivery. Online can ask questions directly, please. You can unmute yourself and ask questions if you have any. மில்லியன் நியூரான்கள் உள்ள இந்த Sir, you may proceed, sir. சொல்லுங்க.
மூளையில வந்து மில்லியன் நியூரான் செல்கள் இருக்கு. இந்த ஆய்வு நீங்க கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலம் பண்ணிருக்கீங்க, அல்லது 2 ஆண்டு காலம் பண்ணிருக்கீங்க. இது ரொம்ப சவாலா இருந்தது எது? நீங்க இந்த கனெக்டிவ் சார் சொன்னாரு, ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை கனெக்டிவிட்டி பண்ணி அப்புறம் அது கொண்டு வந்து எது ரொம்ப சவாலா இருந்தது? எது சவாலா இல்ல அப்படின்னு கேட்கறது. இது இதுல இந்த கனெக்ஷன்லாம் கூட பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் அடுத்த பெரிய சவால் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எங்களுக்கு இருந்தது. இவர் வந்து பீட்டா பைட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் வேணும்னு கேட்குறாரு. அது வந்து 150 வருஷம் தேடக்கூடாது, ஏன்னா டேட்டா வந்து அத்தனை நாள் இருக்கணும். 150 years ஆகுது மினிமம் எனக்கு கேரண்டி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் சொல்லுன்னு இவர் கேட்டார் ஒரு நாள் நைட்டு. நான் 4 நாள் தூங்கலை. அதனால எது சவாலா இல்லைங்கிறது தான் இதில் ஒரு சேலஞ்சு. அதே மாதிரி நிறையா மல்டி டிசிப்ளினரி ஒர்க் இருக்குது. இதில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேவைப்பட்டது, மைக்ரோஸ்கோப் தேவைப்பட்டது, ஃபிசிக்ஸ் தேவைப்பட்டது, மெடிசன் அஃப்கோர்ஸ் மெடிக்கல் இது தேவைப்பட்டது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தேவைப்பட்டது. பேராஃபார்மால்டிஹைட்ல போடலன்னா அந்த பாப்பா சரியாகாது, ப்ரிசர்வேஷன் சரியா. அதனால ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் சார் சொல்ற மாதிரி there were challenges and ஒன்னொன்னுத்தையும் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணது தான் பியூட்டி. அந்த ஒன்னொன்னுத்துக்கும் இந்த ஸ்லைசிங் பண்றதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டெயினர், ஏன்னா இவ்வளோ தின் செக்ஷன்ல எப்படி ஸ்டெயின் பண்றது, அந்த மாதிரி அந்த ஒன்னொன்னுத்துக்கும் நாங்களும் கூட டிராவல் பண்ணி கொஞ்சம் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். ஃப்ரம் திஸ் சைட் ஆஃப் த மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஹவு ப்ராசஸஸ், ஏன்னா எங்களுக்கும் பெத்தாலஜி நாங்கள் காலேஜ்லலாம் வச்சுருக்கோம்ல. ஸோ எங்களோட டெக்னாலஜி வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் அவர் ரொட்டீன் பெத்தாலஜிஸ் லைக் சிஸ்டம் பெத்தாலஜி. உயிரோட இருக்கவங்ககிட்ட தசையெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பயாப்சிலாம் பண்ணுவோம். ஸோ எங்களோட டெக்னாலஜி வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி பிரெயின் ஸ்டடிக்கு மட்டும் இல்லாமல் திஸ் இஸ் பீன் வெரி ரெசிப்ரோக்கல் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ டு லேர்ன் ஃபார் கரண்டாக லிவிங் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேடம், எஸ் சாய், she wants she has a question. Congratulations on the publication. I want to know what the average time frame is to to study one day right from freezing to the final visualization. So it's a pipeline, so as you can imagine. So the brain is soaked in a certain solution. So if I were to give you a short answer, from the time we extract when the data comes out fully, the imaging may happen in few months, 2 to 3 to 4 to 6 months depending, but it's a pipeline, meaning the first section will start coming out even in about a month after the brain is extracted. On an average it takes about a year from the time of extraction of the brain, or when we begin to process. For example, we are actually currently storing those brains, right? So the moment we start to process, you can say a few months to a year for having the entire 3D reconstructed. But we will start seeing the images inside the lab within about couple of months. So it's a pipeline process. It's a conveyor belt. So the answer is 1 year. Yeah. 1 year is for the large brain. Professor Mohan and Mr. Chris, how is the team handling compute or data requirements of this entire brain research initiative? Corporates have the financial resources. How to accelerate research and thus tackle this? I think the question is for me. Of course, we need lot of storage, and storage grows exponentially, right? That's the important thing. So as the number of sections start pouring in, we need to have these very structured storage, because it will be very annotated data. And so we need lot of money just for the storage purpose, with lot of redundancy also. We put it on RAID disks, the redundant array of independent disks. And of course, this question is relevant to Chris, because Chris gives me that emergency money that we need. Okay. See, I'm hopeful that with today's announcement, more companies will come forward, and businesses will come forward to support this. I hope that the best of the companies in the IT computer industry will come forward to support this and help us set up this database on the cloud. So we need their support to take this forward.
We can do it, but as Professor Kamkodi said, it's very, very expensive. Their support will be very much appreciated. And more than the Kannan, 1 minute, Kannan. More than the data storage, if we are going to make it available to the cloud, we need very, very strong bandwidth. Because if you want to, with 1 gigabit per second link, if I want to transfer 1 brain data to a cloud, it will take at least 7 years. Okay, so we need very big bandwidth also, so that this whole project becomes successful. So we also look forward to telco companies coming and supporting us also in a big way. Yes, yes, Shubha. Hello. Yeah, it's okay. Thank you. I'm Shubhashri Desikan from Shastra Magazine, IIT Madras Shastra Magazine. First of all, I'm really very impressed by the work and congratulations. My doubt is that you have brought out a special issue on this only. I have 2 questions. First one is, you're talking about some of the results here. So how much more, is it just the tip of the iceberg, or can you tell us a little more about the comprehensive picture of what the issue contains? That is one question. To the journal editor. Sure. Yeah. Madam, what is there in the special issue? Just one or many? The special issue is a release of the scientific paper that describes the process of generation of Dharani, the entire atlas, plus there's added scientific content to the paper in the scientific issue that is already it's more than just the release of the atlas. It's a first demonstration of the new findings that are possible once you have such a tool. So that's the content of the special issue. It's so we have different products here. One is Dharani, the atlas itself, the more than the atlas, the tool itself to visualize all the data, to use the data, to annotate the data, to use it scientifically. So that access is already available through the Brain Center. The special issue announces that work to the entire neuroscientific community, and so you will find the PDF version of the whole 5 gestational age atlases, together with the scientific description of those brains, of the main features, and already of a number of original first-time observations about how the cortex develops, how the cortex starts to fold, what parts of the brain are the first ones to fold, what structures are already identifiable at what week during the gestation process. So what the Journal of Comparative Neurology is publishing is not simply the atlas and giving the neuroscience community the news that that atlas is available. It is already a very important piece of knowledge, scientific knowledge generated in India. That is one of the things we are very proud of as a journal, that we have this possibility of bringing scientific knowledge generated outside of the usual contributors, which are, of course, North America and Europe. So that is a big landmark for us, and we're very proud of it. Thank you so much. And one other question is, techniques like freezing a tumor, for example, to slice it and study it, have already existed. So what is the new challenge that you face when imaging a child's brain, a baby's brain? So I showed you the answer while you did. It's a size. So when you freeze something which is 100 cc, which is about fist size of the fist, and when you
freeze something which is few cc, it's a huge challenge because water expands, it cracks, the cells go through osmotic shock. So in fact, I mean, somebody asked a question, the individual challenges. This was published in American Journal of Forensic Medicine about 2 years ago, how to freeze reliably large brains. That is actually the first time that we actually shared this process of how do you freeze such a large tissue. So there are a lot of challenges, and individually we keep releasing these findings and methods so that the world can benefit from this. Thank you. எதிர்காலத்தில் செரிப்ரல் பால்சி, ஆட்டிசம் அந்த மாதிரியான மூளை குறைபாடு இல்லாத குழந்தைகள் பிறப்பதற்கு நாம் IIT எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விலையை முன்னிருக்கீங்க. நிச்சயமாக வளர வாழ்த்துக்கள். Yeah. Just want to ask, you mentioned that there's 90% equipment for dissection, right, was indigenously developed. So what about the computing, 3D mapping equipment and software? Was that as well indigenous? Software is... Yeah, software is completely developed by us. The computing and storage, of course, it is bought as an off-the-shelf item. The entire software, whatever you see there as a viewer, is developed completely. So basically, how do you diagnose conditions to the doctor specifically? How do you diagnose such conditions in a fetus? Because now we're comparing, brains which have no issues per se, and in future there'll be brains with some sort of defect or some sort of issue. To some extent, ultrasound scanning would help us. And for some of the conditions where the light is not so good, we also go for fetal MRIs. So there is no radiation hazard in that for the baby and the mother. So either we use now basically ultrasound or fetal MRI for diagnosis. So like, what are the interventions that are possible in future? So now you will compare the, baseline data that you have with brains that have some sort of medical issues. So then you'll perhaps reach some level of conclusion that this is the issue. And then how do you treat them? You treat them at the fetal level, you treat them after the child is born? There are certain interventions which are available at the fetal level, though they are very few. But many interventions can be done at the postnatal level. If there are surgical interventions, now most of the surgical interventions are being done. Yesterday itself we had one cervical encephalopathy. That means part of the brain is jutting out in the back of the neck. So we have surgical intervention for that. As long as not much of the brain is out and the tissues are not damaged, we try to put it back. And child would have a reasonably good development. So like that, there are surgical interventions, and there are also certain medical interventions possible, provided we have learned about the functionality of the cerebral cells, which is what I was stressing. Right now we have surgical interventions in utero and also after the baby is born for structural problems. How long before we can see some tangible level of results that can be actionable in the future? That is very difficult to answer, but all the researchers take decades, at least 1 or 2 decades before some path-breaking intervention can be done. Because after all, we are now groping in the dark. We have found some new findings, and only if we can correlate with some chemical or genomic expression, then we can think which is the modality by which we have to intervene. If it is genomic, then we have to look at gene therapy. If it is functionality at the chemical level, some medications can work. So these are certain things, I think it will take decades, even if we are very optimistic about it. So one more question, sir. How many images were taken for the cellular level resolutions? Yeah, so the data that is being released is around 5,132 sections. Those are the images. I mean, what do you mean by images? The section, everything, brain sections. Yeah. So, to all the national media who joined online, இங்கே வந்திருக்கும் எல்லா ஊடக நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. இங்கே வந்த எங்களோட இந்த சக்ஸஸை, எங்களோட சந்தோஷத்தை உங்களோட பகிர்ந்து இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஸோ எல்லோரும் ப்ளீஸ் ஜாயின் ஃபார் லன்ச். நல்ல ஸ்பெஷல் லன்ச் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு போகணும்.
இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வரப்போகுது. அதுக்காக உங்களுக்கு மீடியா இன்வைட்டு நாங்கள் அனுப்புகிறோம். அது என்னன்னு இப்போ சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, தேங்க்யூ. Third